Let's give it a second to warm up. So we had about, do you notice the number of people we had on? It's just shy of 200. So I think this time will be less because Instagram doesn't send out. It's like, oh, you want more? Well, you should have paid. Oh, really? That's how you do unlimited lives? You have to pay? No, but like just the way it works is just it contains so much of your potential audience. So I have 70,000 subscribers. You'd think I would have, let's say 1% of that. Yeah. What's that? That's 700? Yeah. That's what you should have. Yeah. I would guess. And my guess is wrong. Итак, мы снова с вами с маэстро Ивэн Шифф, монтажер, режиссер монтажа, точнее. It's interesting because in Russia we have editor. Yeah. And it's the same in Spanish, montador. But it's montajor, which is editor. Yeah. Then there's also режиссер монтажа, which is director of editing. Oh, okay. So it's kind of like I like that. We went director of editing because it's a big distinction because I feel like there's a lot of people I can edit, I can be montajor, but I'm not a director of editing. Right. And that's how you just, if you're worse than me, then you're right. So DPs really have it right. They're the director of photography. Yes. Yeah. And we're gonna fight back. We're gonna take back what's ours. That's our thing. I'm going to insist on director of editing. Why not? Итак. Do you have any traditions or superstitions that you do before or after work or during? Because we're a very superstitious nation, that's why we ask. I don't know that it's a superstition, but in general, advice is never get too excited about a job even after you have it. I guess that's a superstition. And that's interesting. Even after you get it. Even after you get it. Why? Because you might get fired, which happens to editors a lot. Он говорит, что один из советов — это никогда не слишком сильно не радоваться, когда получил работу, потому что еще не факт, что будет все весело, и не факт, что тебя не уволят. Режиссеров монтажа увольняют, не то, что не увольняют, а берут новых довольно-таки часто. I'm saying you don't really get, but is this right to say fired? Because it's kind of fired is an aggressive thing. When they bring another editor, you say the first one's fired? Yeah. Okay. Let go if you want to be polite, but it's fired. Mm-hmm. So there's sort of two things. One is never tell anybody that you have got a job before you sign the contract. Никогда никому не говорите, что вы получили работу, пока не подписали документацию. Я 100% с ним согласен. Не пиздеть, пока нет результатов. And then never put yourself on IMDb. Pretty much ever. Let the production do it. И никогда самому себя не добавлять в IMDb, пусть это делает продакшн. Because that's a surefire way to if you put yourself on IMDb on your first week of work, you've just increased your chances that something bad will happen. You'll get fired too. That's a true superstition right there. Yeah, it is. Он говорит, вот, пожалуйста, пример. Никогда не добавляйте себя на IMDb, пусть это сделают в конце фильма, когда все закончится. Потому что если он говорит, он чувствует, что если он сам себя добавит в начале, то есть риск, что его уволят. It's going to be painful taking down that credit. Can you take down the credit? It's really hard to take a credit down. И очень сложно потом убрать этот титр с IMDb. So remember someone did a cut of the movie Passengers, the Pratt movie. Yes. I never saw the cut, but I remember. So the thing is that you change the thirds around and it becomes much more intriguing, mysterious. Do you have any movies in your mind that come to mind where something like a shuffle would make a movie better? Perhaps. I'm conflicted about this question because I generally feel like by the time a movie like that is released, the chance that they didn't already try that and reject it in editorial for reasons that the general public may not be aware of is. Он говорит, что это сложный вопрос, потому что шанс того, что... Шанс того, что когда ты смотришь большое кино, и тебе приходит такого рода идея, шанс того, что это уже не пробовали, не обсуждали, не давали такой идеи шанс крайне маленький, потому что сидят толковые люди. Like, without naming names, не называя имен. There's a film I didn't work directly on it. I did one little thing for it on the side, and the film had problems. Then they did a reshoot, and then the movie came out. And one of the reviews I read picked out, without knowing this, picked out all the reshot scenes and was like, if this movie didn't have these scenes, it would have been 10 times better. I'm like, no, that's the movie we started with. Интересный пример, говорит, не называя проект, он помогал на одном фильме, где были проблемы.
дали им денег, они сделали доп. Съемки, собрали фильм, все сработало. И одна из рецензий, очень точно, не зная заранее, назвала сцены, без которых фильм стал бы лучше. Конкретно все те сцены, которые они досняли. И при этом ты сидишь и волосы вырываешь, потому что это с того, с чего они начинали. И это было очень проблемно. Поэтому ответ пока может быть только такой. What do you think in the first two movies, the sort of hip-hop editing style of the first two Darren Aronofsky films, Pi and Requiem for a Dream, was that Darren idea and concept, or would that be more from the editor? I'm sure that was Darren. Он уверен, что это Даррена. Но просто такие фильмы настолько точно снимают, особенно «Реквием по мечте», что я помню очень хорошо. К сожалению, потому что тяжелое кино. Классное, но тяжелое. Там все продумано до мелочей заранее на препродакшене. I'm saying so it's especially Requiem for a Dream. It was a record break. It was 2,500 shots at that time. It was the most cuts. Yeah. And there's too much in there to be like, oh, it's too intentional. You don't get a close-up shot of the eye and the whole like the veins and needles and stuff. You don't get that unless you know exactly how you're going to do it. Такое кино нельзя смонтировать, его можно, сказать, точно нельзя смонтировать. Такой материал ты не получаешь, если нет точного видения проекта. Do editors have their own sort of recognizable signature styles? And if so, do you have any? This is another one of those yes and no questions. Тоже еще один ответ будет в стиле да и нет одновременно. Ideally, no, I don't bring my own style. Идеально он не приносит свой стиль в лучшем случае. Because my job is to interpret what the director wants. Его работа интерпретировать, что хочет режиссер. And I will definitely get a lot more work if I am seen as somebody who can adapt to the needs of the movie rather than imposing my own style. И он получит намного больше работы в будущем, если он будет известен как человек, кто приносит и приходит, помогает фильму, а не диктует свой стиль. But I do bring my own sensibilities, and obviously that is a form of style that I am not in control of. И при этом он приносит какие-то свои решения, которые он не контролирует, в том плане, что это автоматические, но это просто его подход. So to that extent, yeah, yes, my sense of timing and pacing and rhythm and things that I like and don't like. То есть его чувство темпа, ритма, это можно назвать какой-то его фишкой, но скорее всего это не фишка, просто это его такой подход. Но опять же задача не настаивать на своем, а делать лучшее с тем, что хочет режиссер. What do you think about the editing of Jesus Christ? How do you? One of my favorite movies. I can't remember how to say it in English. Quaron with Clive Owen. Children of Men. Children of Men. Children of Men is a fantastic movie. Классное кино. One of my favorite movies, and you know how badly it underperformed. It cost $70. Children of Men. Yeah, it was. Yeah. It's probably one of the better movies of the last 20 years. It's great, yeah. And it's just nobody cares, even though it made a splash at the time, though, but I guess it didn't make a box office. Not a box office splash. I mean, it that is happens. Yeah, unfortunately. Okay, Birds of Prey question. Okay. Почему многие не понравился фильм «Хищные птицы», по его мнению, как монтажер фильма? Why do you think some people did not enjoy or not like Birds of Prey, in your opinion, as you are the editor of the film? I won't answer that because I have no idea, but I know why some people might not have seen it, which is, at least in the U.S., the rating was an adult rating. Ну, если он не может ответить, почему ему не зайти, он может сказать, почему немногие видели. Потому что на самом деле по цифрам он фильм немногие видели. Рейтинг был is R-rated, right? Is R-rated. Он был категории R. То есть 18+. And so a lot of, there's a lot of, especially now with the cartoon and everything, there's a lot of like younger Harley Quinn. Очень много поклонников среди девочек подростков, которые не могли пойти посмотреть фильм. And so they wouldn't have been able to see it, or some of them wouldn't have been able to see it. I'm sure some snuck in. And then also the title, I think the length of the title when it released was too long. И очень слишком сложное, большое, длинное название. And that actually has very like sort of stupidly practical ramifications. Like I have a screenshot on my phone
of the title when you went to go on your phone to go buy the tickets. It's like the title because it wasn't designed to fit like that long of a title, so it just keeps shrinking the text. And Потому что когда смотришь на телефоне плакат, из-за того, что такое длинное сложное название, не на всех телефонах ты можешь прочитать то, что ты видишь. So I think it lost out a little bit because of that. Do you get time and paid in pre-production, like reading scripts and so on? Not usually. Обычно нет. Do you ever put Easter eggs in your edits? Yes, sometimes. Да, иногда. In John Wick, not really in the. It's hard to put it in the edit. That's what I'm Sometimes just you put it thinking. in What the do you shot. put a star wipe in? Yes. There's a couple movies you can hear my voice. There's a couple movies in John Wick when the call center numbers go out. Some of those numbers say things if you spell them out. Or there's an area code that's from my hometown. Да, всякие посылки, то есть, например, он иногда записывает свой голос, если нужен там громкий голос из колонок в каком-то фильме, он записывает свой голос. Телефонные в Джон Уике, если номера все эти проверены, там какой-то месседж выходит, коды тоже телефонные стран, районов, это там, где он рос и так далее. То есть какие-то сложно ставить пасхалку, будучи монтажером. Ты можешь только на посте какие-то вещи сделать такого рода. Ты же не можешь кадр вставить или какую-то вещь вставить в сам кадр уже снятый. What do you think about the so-called single-shot movies like Birdman in 1917 not even receiving a nomination for editing? Didn't they have some great hidden editing? Again, it's like if it's planned well, then I think it's mostly about. I have never cut a single-take movie, so I'm guessing. But my imagination would be that those movies are not the hardest. Not the hardest to put end to end, but mostly to problem solve if the piece itself is flawed. Ну что это не самые сложные фильмы для монтажа, в принципе. Не то что простые, но не самые сложные. Там начинается интересно, что делать, когда кусочек не работает, что с этим делать. А так как в таких фильмах, в таком жанре это довольно-таки нечасто происходит, потому что люди, кто это снимает, более-менее понимают, что они делают, то работа чуть-чуть другого формата. Like, I would think that Gravity might be a particularly challenging movie to edit because then the only thing you've got live is the face of the people in the spacesuit and everything else is... Up to imagination, that's crazy. Он говорит, например, Куарона фильм, по-моему, «Гравитация» назывался. Bill with a lunch. What'd you get today, sir? Chicken tenders. We went to a Korean barbecue place yesterday with JT. Yeah, it was good. Good doesn't even come close. Nice. Fantastic. What do you get pissed off in your work as an editor? Oh, there's a few things. Anything you can share? I don't like incompetence. Working with Russians. No, that's been great. Мне не нравится некомпетентность. Бывает, когда некомпетентные люди. Я закрыл камеру. I don't like wasting work. Like I don't like doing work and then outside of the normal creative process of redoing things. Если не трогать типичный процесс создания и пересоздания, им очень нравится просто тратить время, зная, что эта работа никуда, это конкретные вот эти идеи никуда не пойдут. Если есть какая-то студийная заметка, которая понятно, что она не нужна, и, скорее всего, на нее забьют, но и все нужно сделать, чтобы показать, это чуть-чуть не радует. And I'd say that probably the biggest frustrating thing is when, at a certain point in the creative process with everybody that's involved, you start getting notes that are not about what's best for the film, but are about what one person's personal reaction to something is. И еще, конечно, не очень хорошо, когда ты получаешь комментарии, основанные не в погоне за улучшением фильма, а какие-то субъективные ощущения, которые неправильно, просто объективно неправильно. What do you think about the sound of the Russian language? To break things up for a little bit. It sounds fine. Sometimes I feel like I can pick words out. Иногда кажется, что он какие-то слова может выловить. Because we have a lot of, confidence and things. Yeah. Yeah. I've worked on a few movies that have needed Russian translation.
Он работал в нескольких фильмах, где нужно было делать русский перевод. And on Mission Impossible, I actually got to bring a friend of mine in to coach Tom Cruise. Когда они снимали четвертую миссию невыполнимую, он позвал своего друга, который учил Том Круза говорить правильно по-русски. And he did pretty well in that film, if I recall correctly. It seemed very. I think so. I mean, again, she's not a dialect coach. She has an MBA and works for big tech companies. But so that was her first time coming in, doing that. And then we sent his audio off to Paramount's Russian. Department or whatever. Every studio has one, of course. Yeah, exactly. But they're Russian. The outposts. For Paramount in Siberia. Yeah, wherever you guys keep it. Anyway, and they were impressed. They said he sounded good. So I wouldn't claim to know, but I think he did. I think it definitely wasn't the typical distractive. Yeah. Yeah. Keanu, I don't. I'm less sure about Keanu. Про Киану Ривза он менее уверен, чем про Том Круза в «Миссии невыполнима». Он говорит про русский язык. Что делать, если профдеятельность подразумевает постоянный просмотр фильмов или расширение кругозора, заимствование каких-то интересных фишек, чтобы ты потерял интерес к просмотру? So, what do you do if your work sort of presumes that you're going to be watching a lot of films, because you got to be, very, what's the word, film... To be up to date. Be up to date. But what if you just don't want to watch movies right now? Well, this is always the conundrum that whenever I'm working, I have no time to watch movies. Когда он работает, времени смотреть кино нету. So then when I'm not working, I have to try to catch up on what I missed and what is currently coming out. And all the TV. И, разумеется, когда проект заканчивается, и время свободное появляется, он начинает догонять, смотреть все, что он пропустил, и плюс и все, что сейчас идет, и еще сериалы к этому. And once I finish a movie, I basically never want to watch it again. И когда он посмотрел один раз фильм, он второй раз его уже не смотрит. What can... this is an interesting question. What... I like how I'm deciding whether the questions are interesting or not. But cause it's just, I'm very curious. I know the answers to a lot of these, kind of, from our conversations prior, but this one is, what would force you to quit a particular job? If it's a really negative working situation. Если очень негативная ситуация, toxic environment, токсичная среда. There's been one time where I essentially quit by leaving on short notice for another job, and then another time where I wish I'd quit and I didn't. Однажды у него был случай, где он хотел уйти, но не ушел, надо было уйти. Второй раз он ушел, не предупредив, потому что было просто невозможно. But what were the reasons? For not quitting? For quitting. It was, again, the toxic, both times. It was just abuse of our hours and of the process, and lack of respect for everybody involved. Отсутствие уважения, неуважение к человека-часам, когда много надо долго работать, неоправданно. Sounds horrible. Wasn't great. Editing something like Memento or what Tenet might be, is that something of an interesting challenge for an editor? Sure. I mean, I'll work for Christopher Nolan anytime. Он готов работать с Ноланом в любой момент. As soon as he calls you. Like, what makes you quit a job? Nolan calls. Yeah. Что может заставить уйти с работы? Позвонит Нолан, да. What do you think about the editing of Suicide Squad? It's a common heard thing that it was fucked up in post. I think that's a swamp I'm not going to wade into. В это болото он не полезет. But we all know it's open information that the trailer part cut the final. I don't know who had final. I know there were multiple parties involved. I don't know. Yeah, I don't know whose cut it was in the end. But yeah, I have no opinion on it. That hasn't been expressed. Да, он ничего нового вам не скажет. Он ничего не... Do you have any movies that you like to rewatch at all, though? I know you said no, but... That I've worked on? No, or... no, just... Oh, I rewatched tons of movies. Oh, because I thought you said a couple of questions back, you said as soon as you're done with the film, you never come back to it. As soon as I'm done with the film that I've worked on. Oh, I'm sorry. Я неправильно ранее перевел, говорю, когда он посмотрел фильм, когда он свой фильм сделал, больше он никогда его не смотрит.
What are your favorites that Uh, pop to mind? Rewatchable films. Sneakers. Те Sneakers, которые с Редфордом, как они? That's probably my favorite film. It's a great movie. It's so good. Isn't Sidney Poitier, isn't Yeah. it? По-моему, тихончики. Sneakers. Я забыл, как на русском называется. I can't remember. It's a very sweet word. It's not like sneakers. It's kind of like little sneakers, like little sneaky bastards. That was a translation. Russian Yeah. Like the really quiet ones, Yeah. something like that, which makes sense. But which totally makes sense. I probably every year I'll rewatch The Matrix. Матрицу пересмотрит раз в год. The first Pirates movie. Первый «Пираты Карибского моря». Kingsman, Secret Service. Kingsman, that's the first one, right? That's the first one. Yeah. The second one was not that great. The second one was Yeah, первый Kingsman. If there's a Mission Impossible movie on that's not mine, I'll watch it. Если будет одна из «Миссий невыполнимой», кроме четвертой, которую он работал, он обязательно посмотрит. Except the second one, I'm sure you don't love that one. I haven't revisited that one in a while. I'm sort of curious too. Give it a shot. Yeah. Give it a shot. I remember flashes of it. Ghostbusters. Охотники за привидениями. Trying to think of what else. I don't know. That's probably a good list. For a while in college, I was going through my Spanish phase, so then I was watching a lot of like Abre los ojos, Amores Perros. That's the. Open Your Eyes. Why do I know that movie? What is it? The Tom Cruise did Vanilla Sky. Oh, Vanilla Sky, yeah. У него была фаза в колледже, где он смотрел испанское кино. The Sea Inside, I watched. That one I actually only watched once because that one's really depressing. Море внутри. But yeah, so I'll go through like phases like that. Как у всех нас, у него фазы. But like generally, the ones that I rewatch are the ones where it's like late at night, everybody else in my house is asleep, and usually it's not. I'll go for the action movies or the thrillers because those are comfort food. Для него комфортный просмотр экшена и триллера. Thank you for your time, very interesting. Пример про мы уже отвечали, Никит, в прошлом эфире он есть. Есть история из публикации, что это монтажер известный. Понятно, как 1917 мы уже обсуждали. Did you ever watch Baraka or Samsara? The documentary, they're beautiful. Meaning to watch Baraka. No, I haven't, but Baraka is on my list. Барака у него в списке. They're great movies. They're actually, they're not work. They are just enchanting in their own way. Yeah. There are around 7,000 people in the Academy. Do you think it's fair for them to judge technical aspects of the movie like editing? Because just judging by the scale, I doubt they all know how editing works. Again, different branches of the Academy have different voting rules, and I'd have to look into it. Because I'm not in the Academy, I don't know. Он пока еще не в Академии, он точно не знает, как точно работает. Но, if, say, everybody was voting, would you think that's fair-ish? No. Нет, он считает, нечестно, если действительно... Because, again, people will vote for a movie that has a lot of cuts, or the movie that makes them feel good. Whereas I do think there should be a distinction between a movie that, like, lots of movies can turn out amazing without necessarily being or complicated cut. A particularly creatively edited, product. Потому что это разные вещи, потому что кино бывают очень хорошие фильмы, которые не требовали какой-то огромной работы монтажа. Например, фильмы охуительные. Поэтому, конечно, хочется, чтобы голосовали монтажеры, а не просто люди, которые выбирают, отталкиваясь от того, что им фильм нравится. Фильм нравится, значит, это не значит, что хороший монтаж. И в обе стороны работает. What do you think about working in TV series? Is the process the same? What do you think about Dark? I haven't seen Dark. Dark еще не видел? I know that's like the German Stranger Things. It's great. It's fuck Stranger Things compared to Dark. I can't wait. First thing I do when I get back home. It's on my list. Посмотрите Dark. For me, TV. I haven't worked in TV because the process for TV feels less satisfying. Он не работал в телевидении, потому что ему процесс кажется менее, я забыл сказать слово satisfying, менее кайфовый, я так переведу. There's less time to refine and edit. Меньше времени, чтобы прям досконально каждый пиксель посмотреть. Which is how you end up with a lot of these shows that feel very formulaic. И поэтому мы часто видим шоу, которые очень, очень простые по формуле все собраны. So whereas like we might have 6 months
to put a 2-hour movie together. Мы, может быть, 6 часов в кино монтируем 2-часовой фильм. You know, they've got 4 days. For 40 minutes. Probably, let's say, a total of like 2 to 3 weeks. You know, yeah, for 40 minutes. I've heard, because William did a lot of TV, and he would Yeah. give me the numbers, and the Punisher stuff they did was, I think, 1 day for his cut, Yeah. 1 day for the editors, for the director's cut, and like 4 days all in maximum. Yeah. And that's on a pretty big freaking TV show. Yeah. Телевидение просто работает по-другому. Если опять 6 месяцев на 2-часовое кино, в кино это нормально, то в сериале делают люди за неделю 40 минут и меньше. When you're starting to get into shows like The Mandalorian or some of the HBO shows or Marvel shows, like those are getting to be a little bit more feature-like, but not that much. Really. Вот если смотреть там всякие шоу HBO и Мандалорца, там времени дают все больше и больше дают, но все равно не сравнится с кино. Про насмотр, если он уже отвечал. Do you have any conflicts during editing? Non-stop. Like with other people? Because if he answers now, we'll get that answer. We'll get that question 30 minutes from now. Okay. It's let's take a look with yourself. Are there any inner conflicts? Do I have any conflicts of interest? I don't have a financial stake in the movie. Ну, как бы у него нет ставки фильма, поэтому внутренних конфликтов у него особо нету. Conflicts with other people. Conflicts with other people, those are inevitable. Да. Конфликты с другими людьми это неизбегаемость, неизбежимо, извините. When there's millions of dollars at stake and you're working on something as subjective as filmmaking, you are going to be in conflict with somebody. Если вы работаете в такой субъективном бизнесе, как кино, и у вас много разных взглядов, и у вас большие ставки, потому что огромные миллионы долларов, то, разумеется, будут конфликты. Вопрос уровня конфликта. I think the question is, but it's also not about. It's one thing like argument, which in Russia we say arguments lead to truth, and that's, there's good in that, and it's great that we can go back and forth, and as we've done plenty on this one. Yeah. And we both kept our mind open the entire time, which is kudos to us, but that's okay. I was assuming he meant more of like knock down, drag out, like butting heads. Because that's just creative process. Одно дело креативный процесс, что это классно, что можно спорить и так далее. Конфликтные, жесткие конфликты. Did you ever have any serious anything ever get to fisticuffs? I haven't seen anybody get into a fight. Физические драки никогда не видел. I've seen because they were blindfolded. Yeah. Sorry. Because I was blindfolded. Yeah. Almost. I have seen people yelling and screaming at each other, but they all make a lot more money than I do. Он видел, как люди орут, кричат друг на друга, но при этом они зарабатывают намного больше денег, чем он. So I'm thinking you're not going to name names. Yeah. Поэтому имена не будем называть. Do you agree with the popular opinion that the best VFX/editing is the one that remains invisible? No, not necessarily. Would you say, because with the VFX depends on the mission. You don't want things to be invisible in the Avengers. That's just weird. Yeah. Because you just see through ships, but when it comes to editing, I kind of like when you're watching a film and you don't notice. You're just watching it. You do, but again, it depends on the mission. Like Whiplash. Mm-hmm. Everybody noticed the editing, but it worked for the movie, the story, and so it just depends. Зависит от ситуации. Зависит от ситуации. Нету одного правильного ответа. Who are the best editors that have ever lived? That's easy. Come on. Eisenstein? No. Yeah. Sure. Verna Fields, who's has a building. Is that Michael Kahn? All these people on the lot. У всех тех, у Universal есть свое. Why not? It works. У все монтажеры, у которых есть в честь них названы здания на студийных, на студийном пространстве. Verna Fields, Thelma Shoemaker, Scorsese's, right? Yeah. Sally Fields with Tarantino's. Sally Menke. Sally Menke was Tarantino. Sally Menke монтировалась. What is Sally Fields? She's an actress. What did you say Sally Fields? Did I say Sally Fields? Verna Fields. Verna. God damn it. Jaws. Did she save that movie? Am I hearing or am I misremembering it? Did she save it? Is this a story of one of the? She might have. I don't remember this. The 100. You know how many shooting days they had? 150. Oh wow. They were supposed to have 60. That's a lot. That's even for that time. Yeah.
Всегда ли он согласен с монтажом трейлеров его фильмов и имеет ли он право на коррекцию трейлера? Do you agree with the editing of your trailer? That's a question from a buddy of mine. Do you agree with when you see a trailer? Do you generally agree with what they do? About half the time. Половина времени ему нравится, согласен. And do you have any right to edit or make corrections to the trailer? Sometimes the directors do. Occasionally it's by courtesy, occasionally it's by contract. Иногда у режиссеров есть в контракте, что они могут работать над трейлером, имеют право слова. Иногда это дело просто как одолжение, иногда это в контракте. But trailers are so thoroughly audience tested. Но трейлеры все настолько сильно проверяются маркетинговыми фокус-группами. That usually if there's the only things that the marketing department will listen to are like, I don't want to show this shot. Единственное, то есть, что обычно могут послушать в департаменте, в рекламном департаменте, то, что вот это кадр типа не используйте, пожалуйста. То есть довольно-таки сильный лимит на влияние. Не можешь посоветовать хороших подбор editing. You okay for time? Yeah. When do you want to end it? 15 minutes? Давайте, 15 минут, ребят, и Эвану нужно идти. What makes the best impression in terms of directors we've never met before and now you're about to start working with them? Watching all of their previous work. Лучшее, что может привести режиссерку впечатление, когда Эван смотрит его работы предыдущие. And watching if you can find it, watching the things that influence the movie you're about to work on. Еще он смотрит фильмы, которые повлияли на создание этого фильма, который вы сейчас делаете. То есть, если so the director will give you a list of things, or what? Well, like for John Wick 2. You watched John Wick 1. I watched John Wick 1, but then I also read a bunch of interviews with Dave and Chad about the movies that like inspired them. And there were two in particular. Now I'm forgetting what they were. I have to look. Ну что он когда брал Джон Уика 2, он, разумеется, посмотрел, когда он шел на собеседование, посмотрел первого и посмотрел кучу интервью с Дэвидом Личем и Чадом Сталевским, кто сняли первую часть, чтобы просто понять, чем они вдохновлялись и что им нравится. So yeah, I would go and watch those. For Wick 3. Obviously, I'd already seen The Good, and Bad, and the Ugly, but like Sergio Leone is a big influence on Chad, so you know. Ну, Джон Уик 3 он смотрел «Хороший, плохой, злой», потому что это был такой как референс у них. That's actually pretty surprising. Didn't think about it that way at all. But what? So the biggest impression director can make is with his films. It's not with his jibber jabber. Well, the directors. I mean, you can speak to this, but in my experience, it seems like most of the interviews that I have for jobs are the directors want to know that they can have a conversation with you about what they want for the film and to know that you are on the same page. And if you don't know the references, the influences, what they might have tried to do in a previous movie that they're bringing back to do again, like a certain style they might have, or something that they tried and didn't work, and they're like, well, fuck it, I'm going to do it. Now I'm going to get it right. It's useful to, like, you can pick up on a lot of things, even if it's not expressly written in the script, of like, you can say like, oh, this sequence in the script reminds me of this thing that you did 2 movies ago over here. And they'll be like, yeah, exactly, but that didn't work in this way, and now I'm going to try it in this way. Ну, смотреть, я не отвлекся, он так классно рассказал, что я что-то задумался. Очень важно понимать, откуда растут ноги. И поэтому, когда ты... Очень важно, когда ты общаешься с режиссером, начинаешь общаться, чтобы ты знал то, о чем он говорит. Вот он обсуждает какое-то кино, желательно видеть этот фильм, желательно читать сценарий, понимать, что вдохновляло, может быть, какие-то из предыдущих работы режиссера, он пытается повторить что-то, что у него раньше не получилось, он хочет еще один раз, и классно, чтобы ты был в курсе того, что он хочет. Как он попал в кино, уже вы говорили. What's a good movie that's edited pretty badly? And can a good movie be edited badly? Can a badly edited movie be good? I would say it's probably easier for a badly edited movie to be good than it is for a good movie to be edited badly. Okay, I hope I remembered that one. Он говорит, что есть шанс, что... Say it one more time, I'm so sorry. I think it's easier for a poorly edited movie to be good. Бывают хорошие фильмы, которые плохо смонтированы, но не бывает хороших фильмов, которые... не бывает плохих... God damn it, I lost... What the F?
bad editing can make a good movie. С плохим монтажом может быть хороший фильм. But A bad movie no, can't. no. But a bad movie, it's a good, no, it's the other way around. Наоборот. Now you confuse me. Ага, excellent. A good movie with bad editing can't, I think, sort of by its definition, can't really have bad editing because it's a good movie. Хорошее кино не может иметь плохой монтаж, потому что значит это неплохой монтаж. Whew, we solved that one. Right, That's like the most complicated thing we had to do in the entire process. И сложнее, чем этого момента, у нас не было за последние несколько месяцев работы над нашим фильмом. Про лень уже мы обсуждали. Есть сезонность. Is there like a seasonal thing, like phases that come and go in the editing? Sort of what's in vogue right now? I mean, I think for a while that, like, if talking about action editing, the Bourne style of the super choppy cuts was in vogue. Да, потому что, например, на примере Борна было много в то время, где все дрожало и были супер склейки, супер большое количество склеек. But again, like people, and I've seen this in my own experience, but people did that without understanding why. Да, только люди это делали, не понимая, почему те приняли такое решение творчески. And so, like, I've gotten jobs where people are like, we want you to cut this like John Wick, but we're only giving our actors 3 days of prep time. Good luck. Он говорит, что были проекты, где мы предлагали работу, говорят, мы хотим смонтировать фильм как Джон Уик, только при этом у них артисты репетируют экшен 3 дня. And what is how long did Keanu train for? 6 months. For the first one or for each one? For each one. Keanu репетирует 6 месяцев. And he's just generally in he's Keanu, yeah. Еще он Keanu, да. I was talking with Bob the other day. I saw him on Sunday, and I'm trying to remember the exact. It's been about 1.7 years from the moment he started training to the moment we shot the first fight. Shows. So he's a different guy than in Better Call Saul. Yeah, it'd be. I imagine showing up and here's an actor who's never done. I mean, we had a couple of those, and I wanted to show you the. I probably did it a while back, but it's super possible, but with a lot of body doubles. Yeah. And that just gets kind of like stunt doubles. It just gets. Would you see the Kumail Nanjiani still from his Marvel movie? No. Okay, you talking? Okay. Talking about actor prep and transformation. Oh yes, he's no longer the beta male that he used to be because his album was called Beta Male, and now he's like the super Chad. He's jacked, yeah. What is the most pleasant part of your job, Mr. Schiff? Getting to make something that people see worldwide. Работать над тем, что на каким-то проектом, которые люди посмотрят по всему миру. And the travel is really nice too. И еще мне нравится ездить по миру, когда связано с работой. Последние пару лет задаюсь вопросом между телевидением или кино. Есть ли смысл оставаться в кино, если в кино постоянно есть риск провала? Я отвечу за него, потому что провал есть везде. Шанс на телевидении также можно проебаться, даже ничем не меньше. What age did you recognize what you want to be doing? College, right? I knew I wanted to go into film as soon as I found out that was a thing that people did. Как только он узнал, что в принципе можно работать в кино, он понял, что он хочет работать в кино. That was grade school sometime. What's grade school? What like kind of year? K through 12. Like, you know, I was 10th grade, so I was 16. 16. В 16 он понял, что будет работать в кино, и в 18 попал в колледж, он попробовал фильммейкинг классы. И там нашел монтаж. Он нашел монтаж, это он рассказывал в предыдущем эфире. So your job is full of stress. Sometimes. How do you fight it and stay focused? I do try to assert some boundaries for my personal time. Во-первых, он всегда выделяет время на свое личное, для всех личных дел. Before I had kids, before I had kids, I worked out a lot more regularly than I do now, which is basically never. Раньше ходил часто в спортзал, потом у него родились 2 прекрасные дочки, и он теперь не ходит в спортзал. And then a lot of it is just how you handle the stress that other people put on you, and I try to never take anything personally. И он старается ничего не принимать лично, потому что самый большой стресс идет от людей, с которыми работаешь, не с материалом. So the stress comes not so much from the material, it comes from the environment and the folks you're involved with. Короче, это он старается просто в воду с гуся делать, когда дело касается
стрессовых ситуаций, потому что они приходят, стресс идет не из-за материала и не из самой работы монтажера, а из-за всей политики, связанной вокруг. And even when you get fired, you're getting fired because the movie doesn't work. Most of the time that has nothing to do with your job cutting the movie. It's like there's 1,000 problems that led to the movie not working. So even then it's like, yeah, it sucks to be fired, but I'm not stressed out by it because it's not personal. Yeah. То есть даже когда увольняют его, а его увольняют, и в принципе монтажеров часто увольняют и заменяют другими, это часть практики. Это то, что называется fresh pair of eyes, свежие глаза, это приемлемо. Даже в таких случаях ты учишься не принимать это лично. Ты понимаешь, что в фильме куча проблем, и ты не можешь их решить, и удачи следующему. But even like, I'd say 50% of the time that they bring in a fresh pair of eyes, that fresh pair of eyes goes, oh yeah, this sucks, you should reshoot this. You know, and it leads to, like, this is not an editing problem, this is a, you didn't get this footage problem. Очень часто, когда приходит новый монтажер, он тоже смотрит и говорит, ребят, нужно переснимать. То есть то же самое, что говорил и первый монтажер. То есть это обычно так работает. Тихушники фильм называется. We got the sneakers name now. Oh, okay. No, that's good. Профдеформация, я не знаю, что это значит, я не могу перейти. How has Spanish helped me in my career? How has Spanish helped you in your career? It has helped me tremendously, not to use a Trump term. Without speaking Spanish, I wouldn't have been able to work for Guillermo del Toro. Не знал бы испанский, не работал с Гильермо. Which wouldn't have given me, 2 great experiences and some big credits and meeting a lot of people. It's been, yeah. Испанский очень помог работать с Гильермо, и Гильермо все началось, потому что, по-настоящему движуха, потому что много знакомств, 2 классных проекта. Also, the very first film I ever cut was for a college friend of mine, and it was like 80%, I think, Spanish, maybe more. Первый фильм, который он монтировал, это был студенческий фильм. It wasn't a student film, it was made by... It was made by a student buddy. It was made by a classmate. Был фильм, который 80% был на испанском. Студенческое кино. Are there any moments with your work with me that surprised you in a positive or a negative way? And please feel free. I'm just like you. I let it slide right off. Yes, in a positive way. Because I started working with Dave and Kelly at first, and I was very nervous to show you what we had done because I don't know you, didn't know you. So I was. And having been burned in this situation in the past, I was happily surprised at how open you were to what they were suggesting. Ну, это первое было приятно, то, что когда, я чуть подробнее скажу, я улетел в Москву, и он начал делать свою версию, не познакомившись со мной. Студия его наняла, он получил общие какие-то штуки, и было все очень стрессово показывать режиссеру, с которым ты не знаком, что ты сделал. И его очень удивила моя открытость и спокойствие. Скажем так, не хочется себя хлопать по спине, но обычно, когда показывают что-то, что ты не придумал, люди реагируют крайне болезненно, особенно режиссеры, у нас все очень большое эго и так далее, поэтому это было классно, что я не как сказать правильно, просто реагировал как нормальный творческий человек, который решал проблемы. Anything negative? I don't have anything negative. I don't think well, hold on a second. Let's think of something bad right now. No. Okay. I try not to get very negative. Он старается не впускаться в негатив в любом случае. И у нас, на самом деле, я могу от себя сказать, что, from my perspective, не было ни одного момента за... How many months now? Probably 2.5, 3? I've been on since March. Вот в марте он начал, we started in April. Probably April. Yeah. Мы с апреля работаем, и у нас за это время было куча споров, очень классно, где я его переубеждал, и он меня переубеждал, но не было ни одной ситуации, где какой-то дискомфорт и так далее. Это в обе стороны. Live grain made me mad. That's the only thing. But we didn't have that on this one. Его разозлило. Can I say that? Sure. У нас в фильме мы добавляем цифровую, зерно. И у него была только одна просьба, он говорит, пожалуйста, не используйте, есть такая фирма Live Grain, которая очень сложная система, которая кто-то считает, что это лучшая вещь на свете, а кто-то считает, что это отвратительно. И я пока не встретил человека, кто считает замечательно, но он меня просил только не использовать штуку, потому что испортит весь фильм. И, разумеется, мы ее не использовали, потому что мы слушаем друг друга.
Oh, you have time. Yeah, we should run. Okay. What do you say? 2 more? Sure. Последние 2 вопроса. Was a lot of questions. Oh my God. See that? You're a popular guy, Evan. Okay. Let me find something that's Okay. different. And, сейчас, ребят, я просто буду сканировать, найти хороший, интересный новый вопрос. Роб, привет. Спасибо, что смотришь. Did you watch any films before working with me on this one? I've seen your film. Ну, он посмотрел Hardcore. No, because this came up like relatively quickly. I didn't Just jump right in. And it wasn't. I didn't really interview for this. Да. То есть у него не было особо собеседования, потому что его Дэвид уже знает, и он куча рекомендаций, поэтому он посмотрел мое кино, и все. И сразу смотрел уже режиссерско-продюсерскую сборку фильма нашего. I want to watch your music video when my friend Andre sent that to me. Oh, do you remember which one it was? The one with the burning car and the guy standing in front of it. Yeah. With Teddy. Yeah. И он посмотрел еще пару клипов, включая «Ленинград Вояж». Его друг прислал. Can you give some advice how to pass interviews for beginners? Что вы посоветуете начинающим, как пройти собеседование? It's tricky because you are by definition young and inexperienced, but you need to try to not come off as young and inexperienced. Изначально это все очень сложно, потому что ты еще юный и не набрал еще много опыта, но тебе нужно казаться, что ты не юный и уже опыта набрал. So have confidence is one thing. Имейте в себе уверенность, but not bravado. But not bravado, no. Да, но не лихую эту самоуверенность, что я круче всех, идите в задницу, а именно уверенность в своих способностях. You want to make people comfortable that their project is in good hands. Нам нужно так, чтобы люди чувствовали, что им комфорт, то, что они дают свой проект тебе в руки. And not that they are hiring someone who might be projecting a facade of arrogance and. И что не то, что кто-то показывает то, что сверхуверенность, которая у себя чувствуется. I can't translate those words as wonderfully as you've said them, unfortunately. My Russian is not that great. But I'm close. Короче, просто будьте в себе уверены, при этом делать так, чтобы не было ощущения, что вы тот человек, кто сейчас придет и... Короче, от вас должно быть ощущение, что только положительность. Yeah, I was gonna say, you have to hit like a sweet spot of... Там еще есть такая очень золотая середина между... Of both reassuring people that you have seen and done this before. То, что вы уже это делали и понимаете, что вы будете делать. While also satisfying their need for recognition that their project is unique. И при этом, чтобы они чувствовали, что у них очень уникальный проект. It's easy. It's like the wire balancing act. Итак, последний вопрос. Last question. Hold on a second. I'll find something. One sec. Video games you already answered. Про советский кинематограф вы ответили. Okay. Would you say that editing is 50% of the film's success? Also, define success, that's difficult, because you can't... Yeah, that was tricky. No, I mean, there's... Он не считает, что монтаж это 50% успеха фильма. There's hundreds of people that work on the movie. Сотни людей работают над фильмом. But they only say that sound and music is 50% of the film. And 10% of the budget. Yeah, I mean, I guess it depends on how you divide up what makes up a movie. Вопрос, как ты делишь, какие проценты что означают в фильме. But editing is where you get there's no process after editing, no creative process after editing. После монтажа уже творческого процесса особо нету, но звук и музыка сейчас не в счет.
So editing is really your last chance to get things right or wrong. Короче, важен монтаж тем прекрасен, то, что это последняя возможность сделать все максимально правильно. That's a great way of putting it. It's your last chance. Mm-hmm. If it's not good now, well, you're sinking, Too late. baby. Too late. Так что, ребята, всем удачи, монтажерам особенно, она вам потребуется. Cool. Thanks. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч. Пока. Thank you very much, Evan. Yeah.